If you missed the Chinese New Year celebration last night, Kalau saudara you tidak missed a lot of datang, things. kalau saudara tidak datang tadi malam, kalau saudara kehilangan banyak. Thank you, Praise and Worship team. Terima kasih Praise and Worship Team. The message of the Lord last night was closed with that statement, Chayo. I closed the message last night with that statement. Cayo. Tadi malam khotbahnya ditutup dengan kata-kata itu. Masih Cayo. ingat saudara artinya Chayo Do apa? you still Masih ingat? remember what that means? Hah? Minyak. Apa? Nambah minyak ya? Atau olesin terus dengan minyak, terus, jangan sampai kering. Rubbing oil or Tambah terus minyaknya. we encourage to add more oil. Haleluya. Haleluya. Jadi saudara waktu kita bicara Chayo satu dengan yang lain artinya kita kasih semangat terus, kita tambah, bilang sama mereka kiri kanan, tambah terus minyak ya, tambah terus gitu. So that means we add more oil. So encourage your neighbors. Kalau digas terus saudaraku butuh minyak. In order for us to press the pedal, the gas, requires oil. Gas terus betul, gas terus, cuman butuh minyak. The more you step on that gas pedal, the more gasoline you need. Haleluya. Katakan kiri kanan saudara, Chayo. Cayo. Say to your neighbor, Cayo. Bukan cahyo. Apa mah? Udah mulai bercanda dia. Udah mulai bercanda dia, ketularan. Bukan cahyo katanya, tapi cayo. Ya. Buka sebentar Yohanes 3 ayat 17. Turn to John 3:17. Yohanes 3:17 bilang begini, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatan yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, sama-sama 21, tetapi barang siapa melakukan yang benar, saudaraku, spirit New Year itu adalah spirit yang gimana ya, wah gitu. Ini baru hari kedua tahun yang baru di tahun Dragon. Saudara sudah ngedrop nih kayaknya. 21, 1, 2, 3. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, supaya menjadi nyata, haleluya, diakhiri dengan itu, bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. For God did not send his Son into the world to condemn the world, but in order that the world might be saved through him. Whoever believes in him is not condemned, but whoever does not believe is condemned already, because he has not believed in the name of the only Son of God. And this is the judgment. The light has come into the world, and the people love the darkness rather than the light, because their works were evil. For everyone who does wicked things hates the light and does not come to the light, lest his works should be exposed. But whoever does what is true comes to the light, so that it may be clearly seen that his works have been carried out in God. In God, sama-sama katakan in God. Jadi semua dilakukan di dalam Allah, perbuatan-perbuatan itu saudaraku. Kalau apa? Kalau kita melakukan yang benar, kata firman Allah 21, kita datang kepada terang. It says that the works has been carried out in God, so that whoever does what is true comes to the light, the word of God. Hari-hari ini saudaraku, dunia atau kegelapan itu kasih warning keras bagi gereja. These days, the darkness, the world of darkness has given warning to God's church. Sebenarnya sejak zaman dulu, sejak zaman Yesus sudah warning ini terus-terusan. Stop bicara, apalagi murid-murid waktu itu saudaraku, mereka begitu berani menceritakan Yesus, dan kemudian larangan-larangan untuk memberitakan Yesus itu mulai waktu itu, Kisah Para Rasul. But in fact, that has been done from when Jesus was still alive. The disciples were told not to preach the good news. Ini apa yang ringing ya? Ada yang something is ringing.
bukan kuping saya. Saudara dengar ringing juga nggak? Saya mau make sure ini bukan kuping saya. I just want to make sure it's not my ears. Oke. Dikatakan tetapi barang siapa melakukan yang benar. Tadi saya katakan bahwa ancaman atau tantangan atau apa namanya itu apa itu sebutannya? Peringatan dari dunia supaya nggak sembarangan bicara. Ini saudaraku belakangan ini intensitasnya bertambah. Do not speak that name. So the intensity to prohibit, to warn the church to speak the name of Jesus has intensified these days. Banyak pesan-pesan dari dunia bilang gini, kalau sekarang gereja kalau ngomong tuh harus hati-hati, jangan sampai bikin orang tersinggung. And the world even said, church, you need to be careful. Do not offend the people. Don't offend the Bahasanya people. offend ya. Ya. Sekarang banyak sekali orang sekarang gampang tersinggung gitu. Dikasih kebenaran tersinggung. Dikasih jalan yang benar tersinggung. Because many people get offended when they were offered the true way, the truth even. Di public school saudaraku, sekarang saya mati. Cek. Di public school saudaraku dilarang berdoa dalam nama Yesus dan sebagainya, tetapi yang lain-lain boleh. In public school, the kids, the students were told not to hold prayer meetings, but they are allowed to do other things. Anak saya di high school dia bilang begini, Pak, di sekolah itu teman-teman tuh ada yang bahkan berani kata-kata kotor sama guru juga bisa. Wow. My son reported Kaget saya. that in high school, even the students can say bad words to the teachers, and they allow them to do Seingat so. saya dulu waktu saya SMA, udah sopan pun pagi Pak, tetap aja digampar. Di sini. Kalau nggak suka ngomong aja sama guru, itu freedom of speech. I remember even when I was in high school, I already was so polite, and the teacher would still slap me in the face. Oh my But Lord. here, it's a freedom of speech. Freedom you of have to be speech. defended. Freedom of speech. Wow. Orang gampang tersinggung dengan get- perkataan-perkataan kebenaran. People get offended so easily. Jadi dunia lagi kenapa ini? Dunia lagi memberikan peringatan keras bagi gereja. Jangan sembarang kalau ngomong. So the church, the world is given stern warning to the church: do not speak. Saya bukan memprediksi, saya bukan meramal, tapi saya mau bilang, kedatangan masa-masa sukar itu segera akan ada. I'm not predicting. I'm not saying something to predict the future, but I want to say that difficult times are surely coming. Kenapa banyak sekali orang dari luar Amerika datang ke negeri ini? Karena di sini ada freedom, ada kemerdekaan. Kemerdekaan salah satunya adalah kemerdekaan untuk beribadah. Why so many people migrated to United States? Because they were seeking for freedom, and they can find it here in this nation, in this country. Bapak Ibu, tapi akan ada tiba saatnya persekusi itu akan meningkat di bangsa ini. But then again, persecution will start to rise up in this nation. Oh ya, suka nggak suka, ready Whether or you not. like it or not, ready or not, it's coming. Oh ya, jadi apa kita gereja harus bikin apa hari-hari ini? So what the church needs to do these days? Saya mau katakan gereja harus tetap berdiri atas kebenaran Allah. But I want to say the church has to Amen. remain standing on God's truth, on God's word. Karena itulah kita perlu Roh Kudus. Therefore, we need the Holy Spirit. Kita nggak bisa berdiri dan mempertahankan dengan kekuatan kita. We cannot stand and preserve it with our own strength. Kita perlu Roh Kudus. We need the Holy Spirit. Saudara bisa bayangkan sekarang murid-murid itu yang dipilih Tuhan, mereka bersama dengan Yesus 3,5 tahun, mereka digembleng luar biasa oleh Tuhan Yesus, mereka melihat, belajar, disciple oleh Yesus, tapi setelah Yesus naik ke surga, mereka sepertinya, we don't know what to do now. So imagine those disciples spent 3.5 years with Jesus. They were with Jesus every single day, and they witnessed all these miracles. But when Jesus was ascended, taken up to heaven, they were like lost. They did not know what to do now. Tapi ada berita baik. But there's good news. Yesus bilang apa? Jesus said what? Jangan pergi kemana-mana, tunggu di Yerusalem. Do not go anywhere. Stay in Jerusalem. Tuhan Yesus bilang sama murid-muridnya, tunggu di Yerusalem, janji Jesus itu. said to his disciples, don't go anywhere. Stay in Jerusalem. Mereka nggak tahu apa yang mereka harapkan itu. Even though they did not know what they hoped for. Mereka cuma tahu Yesus bilang, aku minta kepada Bapa penolong yang sama dengan aku, itu yang Yesus bilang. But Jesus said, I have asked the Father. I will ask the Father for another helper.
Dan waktu mereka berdoa, saudaraku berdoa di And when pas they di pray and hari pray, Pentakosta, hari ke-50. right on Pentecost Day, on the 50th day, Mereka berdoa, mereka They- bersekutu selama 10 hari, saudaraku. Kemudian pas hari ke-50, and on the Tiba-tiba. 50th day, after they pray and pray and pray, all of a sudden, tiba-tiba Tuhan bilang, firman Allah bilang apa? the word of Ada God tiupan says, angin yang keras. the wind came and blew that place. Dan semua saudaraku mereka yang berkumpul di lautan And Yerusalem. all those disciples Lidah api. and Oh, tongues hallelujah. of fire came upon them. Fire. Api. Sama-sama bilang fire. Say it together, api. Saudara, ini saudaraku, ini nyata itu. Lidah-lidah api itu bukan halusinasi, bukan bayangan. Nyata lidah-lidah api hinggap di kepala mereka. It is- Katakan masing-masing. 1, 2, 3. It's Masing-masing. not an hallucination, it's not an imagination, but it's truly was upon their heads, each and every one of them. Artinya Bapak Ibu ada berita baik. News. Tuhan tidak ada favoritismenya. Dia nggak pilih, oke dari 120, 10 aja deh. Enggak, tapi semuanya penuh Roh Kudus. It means God did not show favoritism. All of them had this tongues of fire on top of Kita their yang kumpul heads. di sini kira-kira berapa ini kalau And hidup? how many people are here? Let's say, I don't know, 60 ada? 60, 70? About 60? Ya katakan kita ada antara 60 sampai 2000 lah misalnya di sini sekarang. Let's say this is 60 to 2,000 people. Enggak, supaya yang live stream kaget, wah 2000 ternyata gitu kan. Mereka nggak tahu what's going on di sini. So that people who are joining us online, you don't know what's going It's on. how okay many to people are here. exaggerate a little bit, right? We got another 1,000 in that room by the way. Amen. Thousands of angels. Amen. Tuhan nggak ada favoritismenya. Kita 60-70-an orang ini, masing-masing kita dicurahkan ya rohnya, supaya kita, saudaraku, tahu melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan ke depan. All of them had this tongues of fire. They were being equipped so that they know what to do. Ingat janjinya apa? Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Remember what he promised. When the Holy Spirit comes upon you, you shall be my witnesses in Jerusalem, Judea, Samaria until the end of the earth. Mereka terimanya di Yerusalem. They receive it in Jerusalem, Tapi Roh Kudus itu saudara memampukan mereka bukan hanya di Yerusalem. but the Holy Spirit enables them not only to do things in Jerusalem. Tuhan bilang apa? but God says Yerusalem. what? Jerusalem, Yudea. Judea. Kalau secara geografi saudaraku maka keluar sekarang di Yerusalem, keluar dari Yerusalem, Yudea. So geographically, they had to move out of Jerusalem to Judea Ke Samaria juga. and Samaria. Dan apa yang terakhir? And what's the next one? Kemana? The end of the earth. Sekarang ini tahun 2024, tahun hari Now kedua is di tahun naga, betul? 2024, the second day of dragon, year of dragon in Chinese. By New the Year. way, saudaraku yang tadi malam nggak hadir, cuma satu yang tahun babi lahirnya di sini. If you missed last night's celebration, there's only one person who was born in the year of pig. It's alright, it's alright. Gak apa-apa, gak It's apa-apa. alright, it's alright. Kalau ada lagi yang babi nanti kenalan sama yang. If you ada know teman if dia. you were born in the year of pig, you can come and meet your fellow. Karena saya ingat setelah ibadah kemarin dia bilang gini, saya tahun babi, istri saya tahun lembu. Lembu apa? Ox ya? Ox. Dalam Oh kebo. yeah, he's Oh cow. cow. Okay, he assured me that I was born in the year of pig and my wife is born in the year of cow. Dan saya dapat hikmat langsung waktu dia bilang begitu. And I received revelation when he said that. Saya bilang stay away from those who were born in tiger year. Jadi jauh-jauh dari mereka yang lahir tahun macan. Ya. Semua, sama-sama katakan semua. It says all. Kita terima Roh Kudus. We receive Holy Spirit. Supaya kita tahu berbuat apa di tengah-tengah So persekusi that nanti di we bangsa may ini. know what to do in the midst of persecution. Persekusi itu bukan akan, sedang terjadi. Intensitasnya belum terlalu kencang, tapi sedang terjadi. The persecution is not coming. It is Oh. right here in the midst of us, Oh, but the yes. intensity is Oh, not yes. there yet. Oh yes. Saudaraku, ready or not? Saudara siap atau tidak? Tapi bagaimana kita bisa siap? How can we be ready? Roh Kudus, sama-sama bilang Roh Holy Kudus. Spirit.
Tapi walaupun Roh Kudus ada, kita harus punya willingly, harus ada mau juga gitu loh. Bukan, oke, aku punya Roh Kudus, aku punya urapan. Tapi kita juga mau melangkah, karena kita nggak hanya di Yerusalem. Yerusalem itu bicara gini, every Sunday I go to church, every Sunday I join service, every Sunday. That's our Jerusalem. We are so comfortable in our Jerusalem. Now we are stepping out from our Jerusalem. Go Kita to Judea selalu once a nyaman while. di Yerusalem kita. Mungkin Yerusalem kita adalah, oh tiap hari Minggu saya ke gereja, oh tiap hari Minggu saya nyalain komputer, saya join online. No, kita harus keluar melangkah dari Yerusalem kita. Terlalu nyaman. Wow, nggak enak ya. It's not easy to hear that. Baru enak-enak Imlek tadi malam ini keras sekali hari ini. Oh, we just had a Chinese New Year celebration last night, and now we have to hear this. Saudaraku, kalau gereja nggak ngambil posisi kembali seperti apa yang direncanakan oleh Tuhan, maka dunia akan mengubah. Bahkan banyak orang Kristen diubah loh dunia. Be If the careful. church fails to take a stand upon God's truth, then the world will have a say on you, on your life, and the world will begin to change you. Saudara pasti notice setiap hari di dalam dunia kerja saudara, di pergaulan saudara. Dunia coba rubah saudara. You will notice in your workplace, wherever you go on Monday to Saturday, the world will try to change you. Yuk ke minggu ke itu yuk, jalan-jalan yuk. Foxwood. Yoka, let's just go to Foxwood on Sunday. Yoka bilang, saya ke gereja. And Yoka said, I have to go to church. Oh, kalau minggu depannya gimana? Oh, what about the next Sunday? Yoka bilang, gereja juga. Yoka said, oh, I also go to church that next Sunday. Ini teman yang baik ini bilang begini. This good friend says this. Kalau you minggu kerja, ke gereja, Sabtunya gimana? Okay, so if you go to church on Sunday, let's go on Saturday. Yoka nggak punya alasan lain kecuali overtime. And Yoka runs out of excuses. And he will say, oh, I have to go overtime. Terus orang teman baik ini tahu schedule-nya Yoka dan dia bilang gini, but we don't have overtime this Saturday. Yoka nggak punya jawaban lain, but my wife has overtime. Saudaraku, dunia itu saudaraku gencar, sama-sama katakan gencar. Gencar. The world will keep Gencar pursuing. sekali dia. The world will keep pushing. Gencar sekali dia. Beda-beda tipis sama saksi Yehova. Beda-beda tipis sama dua utusan Mormon yang pergi kemana-mana hitam putih. It's almost the Beda same like tipis. Jehovah Witnesses, those Mormons guys who are also always wearing black and white. Kalau Mormon sama saksi Yehova masih ada sedikit mendingan lah. Tapi walaupun nyasar-nyasar, ada sedikit mending. Kenapa? Mereka mau ada orang-orang ini selamat gitu. Walaupun keliru juga. Even Tapi though dunia apa? Dunia nggak mau saudara dan saya selamat. even though their purpose, their point is so the people get saved, even though they will try to, deviate you from the truth. But the world does not want you to be saved. The world wants you to perish. Tawaran terakhir dia bilang begini. The last offer is this. Gini deh Yoka. Yoka, Anytime you pengen pergi sama gua, let me know. anytime you want to go with me, you let me know. Kapan saja kau mau pergi sama aku, Begitu kasih tahu. tawarannya. That's how the world works. Suatu hari, kalau One dia day, nggak berjaga-jaga. If he's not being watchful, By the way, ini yang namanya Yoka ya. but Kalau the way, dia nggak this is berjaga-jaga. Yoka. If he's not being watchful, Dengan mai tua kurang bagus hubungan. maybe he's having a fight with his wife. Ingat nih namanya, siapa namanya, Ma? Oh, Bambang. Ini dia dengan Bambang. Dia telepon Bambang. Bang, tawaran lu masih ada nggak? And he will call Bambang, hey, is your offer still stands? Yang mana Bambang bilang? Bambang pura-pura nggak tahu. Which one? Yang mana? Gue Which nggak pernah one? ngomong apa-apa. I never said anything to you. Itu tuh yang apa Fox, apa itu Fox? Aku nggak tahu Fox. That Fox things. I don't know. What Oh, you said? Bambang bilang, oh itu, you mau? Ayo aku jemput sekarang. Oh, you Wah. want to do it? Let's go now. Yoka bilang, gue belum mandi, nggak apa-apa. Nanti mandi di sana, aku udah ambilin kamar. Dengan sukacita Bambang menyambut. And Bambang will pick you up. Dunia itu seperti itu gencarnya. That's how the world works. Sementara kita gereja, oh aku diurapi. Apa? While the Aku church diberkati ya. is like, I am Ganti being lagu, blessed. ganti lagu. I am being anointed. Oh, aku diberkati. Apa? Sepanjang hidupku diberkati. Lagunya lain lagi. Apa? Mendidih di hati, keluar parkiran, melempem.
Di sini mendidih di hati gereja, oke nyanyi. Mendidih. Keluar kita bagaimana? We sing at church, oh, the Spirit is burning within me, it's boiling inside. And then you get to the parking lot, you become weak. Kita perlu Roh Kudus. We need the Holy Spirit. Supaya kita nggak jadi Kristen yang yang kayak emosional gitu loh, yang hanya jiwa saja. Kalau jiwa tuh naik turun, tapi kalau roh itu dia tetap dan kekal. So that we're not going to become Hallelujah. emotional Christians because your emotions go ups and downs and keeps changing, but you can become a spiritual Christian. Sekarang ini sudah 2024 bulan Februari. Now is February 2024. Kita nggak lihat murid-murid yang 120 berkeliaran di New Hampshire ini mereka beritakan Injil, nggak We ada do mereka. not see those 120 disciples walking around New Hampshire area. No. Tapi saya mau kasih tahu bahwa pesan yang disampaikan Tuhan itu diteruskan sampai hari ini. Siapa yang nurusin? Saudara dan saya. But that message that were passed on from that time is going around, and you are the one who is passing on those messages. Zaman sekarang orang gampang argue tentang penginjilan. People argue a lot about evangelism these days. Pastor, every day, Pastor, I share the word of God through my Facebook. I share the word of God through my Instagram message. Instagram status ya? What is it? Story. My IG story, Pastor. You can say anything, but if you never have an encounter with a person out there, personal encounter, you're just like televangelist. You know what televangelist means? Tele means far. Televangelist. Jadi evangelist yang jarak jauh. Saudara bilang, oh Pak Pendeta, saya sudah berkhotbah, saya sudah membagikan kabar baik lewat Facebook, lewat Instagram, semuanya. Tapi kalau saudara nggak pernah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, atau pengalaman pribadi dengan Tuhan, itu saudara hanya cuma sekedar jadi televangelis, jadi jauh saja, jarak jauh. Saya koreksi sedikit terjemahannya. Bukan Let me encounter correct dengan Tuhan, tapi encounter dengan orang-orangnya, Mama. Oh, not encounter with the Lord, I'm sorry. Encounter personally with the people. Tepuk tangan dulu buat dia, With the saudara person. ini. Aduh. Salut saya sama dia nih. Hebat. 3 anak saya di Amerika, ini ibunya. Supaya saudara tahu ya, 3 anak saya di sini, ini ibunya ini. Just so you know, all my 3 kids, this is the mother. In Amerika. In America. Supaya otaknya mereka jalan sedikit. Hah? Di Amerika? Berarti di luar Amerika ada? In America, that means there's another one outside America. It's okay to have a brain exercise in the morning. It's all right. So, not like don't stare at me like. Jangan bengong liatin saya seperti itu. Pesan gembala bagi kita adalah kita harus punya iman seperti anak kecil. We need to have a childlike faith. Tapi like bagaimana what our namanya pastor punya said. iman kalau kita nggak pernah punya pengalaman dengan Tuhan? How can we have a faith if we never had an encounter or experience with the Lord? Bagaimana iman itu kan apa kata iman itu? Iman adalah What is iman faith? timbul dari pendengaran. Faith Pendengaran akan comes by hearing of the word of God, the word of Christ. Nah, iman itu sendiri apa? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita nggak lihat. Faith is the substance of things hoped for and the evidence of things not seen. Katakan di tangan saya ini adalah yang saya harapkan. Let's say this is something that I hope for. Iman katanya adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. And faith is the substance, the basic, the foundation of things that I hope for. Saya sedang mengharapkan mikrofon. I was hoping for a microphone. Saya harus punya dasar untuk mengharapkan ini. And I have to have a substance to hope for a microphone. Sub itu artinya kan di bawah. Sub. Sub means Betul ya? underneath. Isn't that right? Sub itu di bawah. Sub means underneath. Jadi ini iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan ini. So the faith lies here, and it's the basic, the foundation, or the substance that we are hoping for on top of it. Kalau sudah lihat, saudaraku, masih diharapkan apa enggak kalau sudah dilihat? If we can see it with our physical eyes, Enggak. can we still Sudah hope for ada, it? ini bukan No. diharapkan namanya. This is not something we Makanya can Tuhan hope bilang for. apa? Iman ada dasar segala yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita nggak lihat. It says faith is the Hallelujah. substance of things hoped for and the evidence
of things not seen. Kita nggak lihat nih, We tapi apa? cannot see it. Inilah dasar yang kita harapkan But dan yet- bukti dari segala sesuatu yang kita nggak lihat. itu. Yet this faith is the substance of things hoped for, evidence of things Saya not belum seen. melihat secara jasmaninya di tangan saya. I have not seen this microphone Saya with tahu our apa yang saya physical harapkan. eyes, but I know what Saya I was tahu apa hoping yang saya for. harapkan. I know what I was hoping and Tapi praying iman for. inilah yang membuat saya bisa percaya, But bukan hanya this sekedar faith percaya. enables me to believe. Dikatakan apa? Inilah bukti, iman ini adalah bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. And this is the evidence of things that we cannot see. Hallelujah. Pak Andi, ini bukan hanya Pastor Andy, berat berpikir pagi-pagi, tapi ini this is too kayaknya hard for me to, bukan hanya too hard, discern. but too much mungkin. it's too much It's okay. is for this morning. It's alright, it's alright, Nggak apa-apa. it's okay. Karena ini untuk benefit kita punya spirit. Because it will benefit our spirit. Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai 2. Hebrews 12 verse 1. Dibilang firman Tuhan, karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, membawa iman kita kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita, yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Therefore, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, let us also lay aside every weight and sin which clings so closely, and let us run with endurance the race that is set before us, looking to Jesus, the founder and perfecter of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is seated at the right hand of the throne of God. Bagian dari ayat 2 tadi ada dikatakan, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. It says, some part of verse 2 says, the founder or the author or the perfecter. That means Jesus will bring our faith to perfection. Ternyata saudaraku bukan iman kita saja yang belum ada kesempurnaan, tetapi juga termasuk saudaraku nubuatan di dunia, pengetahuan itu firman Allah. Kita lihat di dalam 1 Korintus 13. In 1 Corinthians 13, we can Belum see sempurna. our faith is 1 not Korintus perfect yet. 13 ayat 9 mulai. 1 Corinthians 13, starting from verse 9. Dikatakan sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuatan kita tidak For sempurna. we know in part, and we prophesy in part. Tapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. But when the perfect comes, the partial will pass Jadi away. bukan hanya iman kita yang belum sempurna, saudara. Juga apa? Pengetahuan kita dan juga nubuatan. So not only our faith is not perfect, but our knowledge, our understanding, our prophecy are Saya still not pernah perfect. diskusi dengan seorang hamba Tuhan, dia punya karunia kenabian. Dan saya bilang, kalau seorang yang punya karunia kenabian terus kemudian dia salah bernubuat, kira-kira saya boleh kasih dia label nabi palsu nggak? Saya tanya. I asked someone, a fellow minister, about this person who had a gift of prophecy. And I asked him, so if this person with a gift of prophecy prophesied something and it turned out to be different, can I call this person false prophet? Dan seringkali kita langsung kasih label, benar nggak? Kalau satu kali nubuatannya salah, apa kita bilang? Oh, nabi palsu itu. And many times we do that. We label someone as a false prophet once that prophecy did not come to pass. Hamba Tuhan ini bilang sama saya, kayaknya nggak fair deh kalau langsung dikasih label nabi palsu. Dia bilang, kalau sampai pendeta, pastor, salah sekali, apa langsung kita bilang, pastor sesat? He said that it's not fair for you to label that person false prophet. Let's say a pastor utter a wrong word. Will he be labeled as a false pastor? Dari 5 jawatan itu, kalau guru sekali salah, apa langsung dibilang guru yang sesat? Or if a teacher said something wrong, you will say a false teacher? Penginjil kalau dia sekali salah, apakah langsung dibilang penginjil yang sesat? Evangelist say something wrong, a false evangelist? Sebenarnya itu menunjukkan bahwa tidak sempurna, masih belum sempurna. Sama-sama katakan It belum. shows that everything is not perfect yet. Makanya kalau ada pendeta lagi khotbah, kita begitu lihat dengar khotbahnya bagus, begitu kita lihat hidupnya, ya ilah, jauh ya sama khotbahnya. For example, you hear this preacher preach a wonderful sermon, and then you see the life, his life or her life, you'll say, oh man, it's so different. Tapi itu bukan jadi excuse, jadi alasan, oh memang saya belum sempurna. Bukan, tetapi kita mengizinkan Tuhan terus yang menyempurnakan
di But dalam let kita. not be an excuse than to say, oh, I am not perfect. But let God perfect us every day in our life. Coba lihat ayat berikutnya, ayat 11. Let's see next verse. Ketika verse aku 11. kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. When I was a child, I spoke like a child. I thought like a child. I reasoned like a child. When I became a man, I gave up childish way. 12 bilang, karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. For now we see in the mirror dimly, but then face to face, now I know in part, then I shall know fully, even as I have been fully known. 13 yang terakhir, 1, 2, 3, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu, Verse dan yang paling besar diantaranya, 13 says, so now faith, hope, and love abide, these three, but the greatest of these is love. so Tuhan bilang kan yang paling besar kasih, ya sudah fokus aja dikasih Pak, nggak perlu lagi iman, pengharapan, salah kita. Kalau kita You may melihat secara say, seperti oh, itu. but pastor, the greatest of these is love. Let's just focus on love. That is not the way to go. That is not the way to. Justru waktu kita ada di dunia ini, kita perlu itu semuanya, iman, pengharapan, dan kasih itu. While we live on this world, we need all these three, faith, hope, and love. Tapi waktu tadi kita dapat pesan di bulan ini, miliki iman seperti anak kecil, kata pesan Tuhan. And when the word of God came to us, have a faith like a child. Saya mau kasih lihat ada satu video. I Can want to play show that you a video. Can you play it? I hope we can see, I hope we can hear the voice as well. Can we hear the voice now? Suaranya non. No? No? No. Louder, louder, louder. By the way, itu saya ya yang lagi mau ditepok lah itu. By the way, that was me who was sitting down. Itu anaknya Ahok tadi. That is Ahok's daughter. Nah ini yang kedua nih, anaknya Randy sama Ekin nih. Tuh. Second one is Randy and Ekin's Ada son. kepuasan yang luar biasa waktu mereka ceplokin saya telur. There is so much satisfaction when they did this to me. Itu Cecil tuh udah belepotan sama telur. Okay, just play one more time ya. That's okay. Play one more time. Jangan keras-keras katanya. Ada yang bilang keras aja. Nah ini lebih puas lagi nih anaknya si Randy. Nah, sekali Randy dan and gitu. Ekin's son Udah. is so satisfied. Saya lakukan ini karena I- menunjukkan kepada mereka, apa sih sebenarnya yang Tuhan Yesus kerjakan bagi kita. I did this to show them what is it that Jesus did for us. Saya beli di market basket 18 telur, itu tahu kan yang 1,5 lusin itu. I bought an 18 count of eggs in Market Basket. Hari Jumat waktu saya siapin semuanya bahan-bahan itu, saya bilang, Tuhan, saya minta ada 9 anak youth datang malam ini. I asked the Lord, on Friday when I prepared it, I bought that and I prayed to God, Lord, I asked for 9 youth kids to come tonight. Benar saudara, kita di situ tuh 9, tapi 9-nya termasuk saya. Saya bilang, Tuhan, satu lagi mana? It turned out to be 9. There's 9 of us in the next room, but that 9 is including me. And I asked, Lord, I need one more. Tiba-tiba yang Eman datang dari pintu. Saat gitu. All of a pasti sudden, 9. the young Eman, which is Yuda, came out of the door. No. Yuda? Yang Eman. Yang Imen. Oh. Mike Imen. Oh, I'm sorry. Okay. Young Iman, which is
Noel came into the door. Nah, kemudian saya bilang sama mereka 9 orang, kalian saya belum kasih tahu pilih telur, tapi saya bilang kalian pilih 2 nomor antara angka 1 sampai 18. Satu orang pilih 2 nomor. And I asked them to choose 2 numbers. Itu telur saya udah nomorin, saudara. I put I already numbers all these eggs. Mereka nggak tahu telur yang mana yang berbahaya, nggak tahu telur mana yang aman. They did not know which eggs is dangerous. Saya liatin siapa yang pegang telur yang berbahaya itu, saya And I pay attention. I look up who had that specific egg. Saya amankan. And I put it aside. I save it. Ada 2 telur yang masih mentah yang tadi itu. Saya amankan. There are 2 still raw egg that I put aside. Jadi masing-masing mereka pecahin telur. Wah, aman semua. And then one by one they began to crack all these eggs. Waktu saya bilang begini, siapa di antara kalian yang mau pecahin ini di kepala saya? And when I asked this, whoever wants to crack this on my head? Wah, anaknya Dedi memang nomor 1. Ayo, aman. And Daddy's son and Daddy's daughter got up and anaknya Randy Ekin, I want it too. and then Randy Ekin's son's like, oh, I want to do it too. Ini sekarang masih agak sakit sedikit. Right now I still feel kind of sore. Tapi dari ilustrasi yang saya sampaikan kepada mereka, From this illustration that I showed them, saya tahu yang mana yang bahaya buat kalian dan saya yang ambil dari antara kalian, saya bilang. I know which eggs they're harmful for all of you. That's why I took it aside and I Dan saya put it biarkan aside. itu yang membahayakan kalian, saya yang tanggung. And I let you do all this cracking on top of my head, and I let you let me bear the pain. Saya bilang itulah yang Tuhan Yesus kerjakan bagi kita. And that's what Jesus did for us. Bukan salahnya dia, It is bukan not dosanya his dia, fault or her fault. dia Kristus. Oh, it's not his fault. I'm sorry, Christ's fault. Ya. Ah. Oke, you okay? Sing ngantuk. Apa? Alright. Please raise your hands if you're 49ers. Okay, raise your hand if you're KC. Only 3 KC. And the rest Coba of you lihat. don't know what's going on with that question. Saya mau Like, lihat tangan kalau saudara 49ers 49ers KC. atau KC, Ngomong Kansas apa? City. Ngomong apa ke Pak Pendeta? Gak ngerti. Nanti malam, saudara, nanti But malam. anyway. Maybe Okay, one more time. 49ers, can you raise your hand? 49ers mau lihat. KC. Kalau KC, Kansas City. Okay, Patriots. Alright. Nomor. Yesus mengerjakan semuanya untuk kita. Sama-sama bilang Jesus untuk kita. did this for all of us. Dia tanggung itu, kita yang bikin salah di sana sini. Saudaraku, waktu kita ilustrasi itu, saudaraku tuh mereka pilih nomor itu, mereka pilih nggak tahu alasan apa, pilih nomor aja. When I gave that illustration, all those kids, they just pick random numbers without knowing. Yang kasihan tuh yang Eman itu. Semuanya udah pilih-pilih karena dia terakhir datang, dia terakhir nggak ada pilihan lain. Oke, 13 and 9 kalau nggak salah. Nah 13 itu telur yang tadi, yang mentah. And Jadi saya selamatkan Eman, satu lagi tahu nggak siapa? Abednego, Raja Haji Olan Sipayung. Dia pilih nomor 7. Dalam hati Tuhan anakku pilih yang itu. so young Eman or Noel, because he showed up the last, so he had no choice. But among those 2 numbers that he picked was that egg that I set aside, and the other one was Abednego, Raja Haji Olan Sipayung, who picked that egg. Ada 2-3 orang anak bantuin bersih-bersih. Saya lagi ngepel, saya bilang begini sama mereka. When I was mopping the floor and with some of them helping me out mopping the floor, Saya bilang, kalian yang bikin mess semua ini, tapi tetap Tuhan Yesus yang kasih bersih. even though you made all this mess, it was still Jesus who cleaned up the mess. Betul apa betul? Isn't that right? Yes, exactly. Exactly right. Tuhan yang kerjakan semua. Jesus did them all. Jesus was the one who did them all. Tapi kita sudah tahu seperti itu, kita terus melakukan apa yang kita mau. Berhenti gereja Tuhan. Bertobat sama-sama kita. Mari kita lakukan apa yang Tuhan mau dan But bukan yet apa we yang kita keep mau. doing what we want. We keep pursuing. We keep doing what we want. We keep sinning. Now we need to stop, church, to Oke, do what I we have to want. stop. Ibrani 12 ayat 3. Mulai. Hebrews 12 verse 3.
Ingatlah selalu akan dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa. Supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak. Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Consider him who endured from sinners such hostility against himself, so that you may not grow weary or faint-hearted. In your struggle against sin, you have not yet resisted to the point of shedding your blood. And have you forgotten the exhortation that addresses you as sons? My son, do not regard lightly the discipline of the Lord, nor be weary when reproved by him. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, ini ada nama ganjaran. Saya bukan mau politik ya, tapi kebaca saudara, kebaca. By the way, saya juga nggak ikut pemilu kemarin. Jika kamu harus menanggung itu, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Soalnya direkam ini saudara. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Oh iya Pak Maramis. Sebagai ayah pasti diajar. Betul Pak, betul. For the Lord disciplines the one he Karena loves sayang ya. and chastises every son whom he receives. It is for discipline that you have to endure. God is treating you as sons. For what son is there whom his father does not discipline? If you are left without discipline in Lompat ayat 9. Selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek ini, Bapa di dunia. Mendidik kita dalam waktu pendek sesuatu apa yang mereka anggap baik, tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Haleluya. Verse 9, besides this we have had earthly fathers who discipline us and we respected them. Shall we not much more be subject to the Father of spirits and live? For they discipline us for a short time as it seemed best to them, but he disciplined us for our good, that we may share in his holiness. Supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. That we may share his holiness. Ketemu kunci sekarang. Now we find the key. Oh, berarti Pak Pendeta, that means, Pastor, ternyata untuk hidup kudus itu kita relakan saja, kita dihajar oleh Tuhan. Amin. That in order for us to live holy, then we need to be willingly to be disciplined. Karena that's right. Yang lagi dimatikan oleh itu semua adalah keinginan daging kita ini. So our flesh yang selalu bertentangan dengan keinginan roh. That is always contrary, the opposites with the spirit is being put off. Oh, ini kuncinya. Now this is the key. Supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. That we may share in his holiness. Udah, pokoknya kalau sama Tuhan sudah taat saja sama Tuhan, taat saja sama Tuhan. Waktu kita dididik, taat saja sama Tuhan. Waktu kita disiplin oleh Tuhan, taat saja sama Tuhan. Let's just obey the Lord in whatever that he's doing, rebuking us, disciplining us. We just need to obey. Haleluya. Haleluya. Amin. Amen. Berapa banyak saudara mau punya iman seperti anak-anak kecil itu? How many of you want to have a childlike faith? Dan berapa banyak, saya tutup, berapa banyak kita mau tinggal dalam kekudusan Tuhan dan mengizinkan Tuhan mendidik kita, mengajar kita seperti anak yang dikasih. His holiness and allow God to rebuke and ini agak discipline berkurang us. Memang. Now, not many of you raise your hands. Karena kadang-kadang ya, kalau kadang-kadang waktu Tuhan mendidik kita tuh sepertinya sangat keras. Because many times rasanya. when God discipline us, it's so painful. It's Tapi hard. saudaraku, mari jangan fokus ke itunya, ke prosesnya. Fokus kepada apa nanti reward yang Tuhan kasih. But don't focus on the process. Let's focus on the rewards that is waiting. Anak saya paling kecil itu paling susah disuruh minum vitamin, paling susah deh kayak papanya. My youngest suruh makan, my youngest daughter is the one that is papanya. so hard. Like she's so hard to consume vitamins and all this healthy stuff. You're all laughing at me like, you know me? I don't think you know me well. Anak saya itu susah disuruh, kalau saya susah disuruh berhenti, kalau dia susah disuruh mulai. Sama-sama susah makan. My daughter, it's so hard for her to start, but for me, it's so hard for me to stop. Yeah, both of us have a problem with eating.
Ya. Dua-duanya ada masalah dengan makanan. Waktu kita bilang ini harus minum vitamin, dia bilang, no, I don't want to. When I said you have to take vitamins, no, I don't want. Saya nggak mau. Dikasih tahu ini loh benefitnya kalau kamu begini, kamu begitu. And we begin to tell her this is the benefit if you consume vitamins, you consume this. Saudara, ada berita baik. Anak ini bilang begini satu hari. There's a good news. She said this one day. Ada satu hari di mana dia runny nose itu, ingusan. One time when she came home with a runny nose. Kemudian kalau nggak salah satu hari berikutnya apa 2 hari dia report ke kami berdua, ke papa mama. 2 hari. Yeah, the next day or the next day or two, she reported back to us. Dia bilang begini. And she said this. Wow, katanya. Wow. Aku udah nggak runny nose lagi. I no longer have runny nose. Karena what? Because aku makannya udah healthy. I eat healthy now. Aku makan vitaminnya. I consume those vitamins. Dan dia sekarang merasakan benefitnya. Now she began to experience the benefit. Tapi prosesnya saudaraku, kalau saudara lihat bagaimana dia menangis, minta But anak-anak kecil itu pintar manipulate, bener gak? But the process was so hard. She manipulated so hard that she refused anak kecil itu, to take it. kalau lihat, aduh, ya udah deh, anak nggak mau makan, ya nggak apa-apa. 2 hari, 3 hari, anak nggak mau makan, nggak apa-apa. 4 hari masuk rumah sakit, saudaraku. We cannot keep saying that it's okay, you're not gonna eat. It's okay, don't wanna eat, it's okay. The 4th day you do that, you will have to go to the ER. Anak kecil itu pintar manipulate. But little kids, they like to manipulate you. Dia gini-gini dikit aja. Michelle, kamu waktu kecil gitu gak sih? Michelle, was you like that, like when you were little? Udah 2 step langsung permen. 2 steps, and then you were given candy. Another step. Kamu dulu gitu gak? Sekarang dia kayak gitu. Kalau dia udah gini-gini, saya langsung ikut juga gini-gini. When she began to do this, I join her in doing this. Let us all stand, come on. Mari berdiri. Saya harap saudara nggak banyak ketawa tapi nggak ingat firman ya. I hope that even though you laugh so much this morning, you remember the word of God. Karena kita nggak lagi berkomedi di depan sebenarnya. Because we are not stand-up comedians. Kami mencoba membalans pesan keras Tuhan dengan sedikit joke. We try to balance the harsh word of God with a bit of jokes. Dan kami rindu semua kita tanpa terkecuali, termasuk kami berdua, kami nangkap firman Tuhan. And I long for all of us to receive, to really grab the word of God, the message. Including us. Including us, all of us. You and me. Yeah. Mari pejamkan mata kita doa. Let's close our eyes and pray.